maxay halkay koorisay taariikhda mudankaga maxay halkay koorisay taariikhda mudankaga hooyada sooma ahaliye way hagaagsantaa maxay halkay koorisay taariikhda mudankaga nahar ma ahaya ma hantedan ilahaya hooyadu wala mahuraha wana geedaharwe hooyadu wala mahuraha wana geedaharwe maxay halkay koorisay taariikhda mudankaga hagarna gayn ma ahaya ma antedo ahanahaya shubahada iska hooyo iska kaba shoo Hey! And I've got two Abdis here tonight who have done the Somali community proud. Both Abdis are Labour members. I'll start with our local boy, Abdi Mohammed. Abdi Mohammed is not only, as I said earlier, the chair of the GMB race, he's also the chair of this CLP, well, Labour Party in Bethnal Green and Bow. He's the first Somali ever to hold that post, which is amazing. He's doing great things in the Labour Party, and I want him to come up here tonight and speak Somali. Assalamu alaikum. Magaygu wa Bahki Mohammed, or as everybody else knows, Abdi. I'm not going to do Somali because I'm worse. Af Somali but I just want to say, yeah, it's really great. I'm in a flag. Thank you so much for organising this event. It's really important. It's amazing to see so many Somalis. I literally grew up down the road. I'm a Burra boy that was just in Bow, so it's great to see so many Somalis in the room. I think many people have spoken about the really important things that GMB does, but one thing I want to touch upon is the really amazing work it does in tackling racism and fighting racism and fighting fascism. I'm proud to be the chair of GMB Race, the first Somali, I believe, to hold that post. And what we do is we tackle the structural and the systemic issues across our workplaces, all across London, but all in the union as well. So what you get with GMB isn't just about going into your workplace and helping your workplace. You get it into your community as well. So you get it working, you get access to many things that you're going to find out about in the booklets. But I think it's really important that we if you do join, please do get involved in GMB Race. It's the self-organised group, so we're all Black, Asian, minority, ethnic workers who come together and self-organise, and I think it's really important we have that space that we hold and that we organise together. So I shouldn't say, yeah, Amina, thank you so much for coming. Hopefully, for organising this. Please do join and get involved in GMB Race. There's loads of exciting campaigns, and the one we're working on right now is tackling the ethnicity pay gap. So we should be really proud that gender pay gap reporting is legally binding. You have to report, an organisation has to report on the gender pay gap, so the difference between a man and a woman getting paid. But what is not legally binding is the amount of money, the difference between a Black Asian minority staff member and a non-Black Asian minority staff member. So it's something that we're currently working on to change the law to make sure we get equity in that. So there's loads going on in GMB and there's loads going on in GMB Race, so please do get involved there. Assalamu alaikum. So Abdi Duala is part of the NEC. Marka Abdi Duala wuxuu yahay inan Soomaaliya inan yaro dhalinyaradeena soo kortay weeye maxay ahaydeen af Soomaaliga ku qosaysan smaha waxmaha inan yaro soo kortay weeye Friido wuxuu ku jiraa xusbiga anigu ka socdo xusbiga shaqaalaha iyo unionka maanta ka hadlay GMB-ga buu meel sare kaga jiraa aad buu u shaqeeyay wuxuu kale sameeyaa maxay ahaydeen waa ninkii u horeeyay ee madooba NEC-ga galay NEC-ga waxa weeye xukunta dhexe ee weyn ee laga maamulo Labour Party-ga waa position aad muhiim ah marka
isaguna imankuu nala hadlaya. So Abdi, please come up here to speak and say a few words. And I hope you can speak Somali, Abdi. I can, yes. Hey, assalamu alaikum walaalayaal. Magacaygu waa Cabdi Ducaale. Waxaan marka hore waxaan u hambaliyaynayaa Amina oo isku keentay xafladan caawa. Af Soomaaligaygu waa iska caadi moogtahay laakiin marka please don't take anything against me. waxaan ka mid ahay guddiga maamusha xisbiga Labourka iyo guddiga maamusha GMB in London ayaan ka mid ahay marka shaqadan sameeyno waa inaan dadka Soomaalida ah aan ku niraahno soo gala xisbiga Labourka waxaad soo gashaan ururka GMB waa urur shaqaalaha isku keena wana aad ayay muhiim u tahay inay shaqaaluhu inay isku yimaadaan oo ay istaageeraan shaqada ay sameeyaan GMB waxa kamid ah inay shaqadaada ku ilaaliyaan waxaad oran kartaa niyo shaqadeeda waa iska caadi ma ogtahay dhibaato ma laha laakiin Britolay way isbedeli kartaa ma ogtahay haduu qof isbedelo oo qofka ku maamulay hadii isbedelaan ma garanaysaa marka waxaad u baahan tahay qof ku caawin kara hadii aad dhibaato ay ku timaado waxay kala ay sameeyaan lots of training so hadii aad shaqad samaysay let's say 10 years 10 sanadood ba shaqo sameynaysay waxaad tiri shaqadan in badan ba sameeyay waxaan doonay wax kale aan sameeyo waxay ku siinayaan lots of opportunities and training samaysid ad wax baratid oo ad meel kala gali kartid oo shaqo ka wanaagsan aad soo heli kartid waxaan ay sameeyaan every year sanad walba waxay sameeyaan waxay eegaan lacagta aad kusoo galaya shaqada ka soo galaya marka hadii imka inflation for example wa 10% imka waxay sameeyaan right across the country from London where else Manchester Cardiff everywhere waxay dadka isku keenay waxay ku oranayaan bahalkii dawladda waxay ku oranayaan lacagtani ma fiicna u kordhi lacagto marka waa mid aad u wanaagsan as I said my Somali is a bit patchy these days I was a little bit out of practice but so thank you for listening thank you to Amina for hosting this Anna may tagtay she was amazing wasn't it that I want to see more it's the first I've seen of Somali Anna mashallah I want to see more Somali tradition dhaqanka Soomaalida in xisbiga Labourka aan isku keeno marka I want to see more of the culture Somali culture within the Labour movement and the trade union movement and hopefully at more events so thank you very much for having us all and thank you for hospitality but what I'm going to say to our political officer Peter Roberts is that I'm going to take a resolution to the GMB National Conference next year that the GMB must have its own band its own song so tonight has been really inspiring and if we can do that, then the group that performed, the Tabak group, I think I'm going to ask them to do some work for the GMB through my union. Friends, brothers, sisters, comrades, Assalamu alaikum, and good evening. I'm delighted to be here to support this excellent sort of event which has been organized by Amina. Let me introduce myself. My name is Unmesh Desai, and I'm a GMB Labour London Assembly member for City and East London. I am a GMB Labour London Assembly member for City and East London, which I represent the City of London, Tower Hamlets, Newham, Barking and Dagenham. And I'm based at City Hall. There are 25 London Assembly members, and we got Mayor Sadiq Khan, who's also a GMB member as well. Of the 11 Labour members at City Hall, the Assembly members, 9 of us are in the GMB. And can I say, I'm going to try to be as brief as possible because I'm going to go to food and another speech. But nothing can match dancing. The trade union movement set up the Labour Party to fight for its interests in Parliament. And that is so important that those of us who are members of a union and have been sent to represent the union in different institutions, remember what our primary responsibility is. It is to use an institution, but it's Parliament, the London Assembly, or Tower Hamlets Council, to fight for the interests of our members, GMB members. That is why, for me, being a GMB member and a Labour Party London Assembly member is our different sides of the same coin. And amongst the work that I've been doing, political work on behalf of my union, so low pay. The cost of living crisis is also low wages crisis.
a campaign that GMB is involved with right now, which I raised with the Mayor of London yesterday. It's the case of the Amazon workers. They are being offered a pay rise, if you can call it that, of 25 pence an hour. 35 pence an hour. You might as well not give them a pay rise. The GMB is mounting a very vigorous campaign to unionize the Amazon workforce, who are actually workers from Eastern Europe and elsewhere, who are being exploited, quite frankly, to get them unionized. I've been raising the issues at the London Assembly. Another issue that I raised, just to give an example of what a trade union political representative can do for you, is something called fire and rehire. So COVID was used by bad employers to sack workers, like at Heathrow Airport, and then re-employ them on far worse terms and conditions. But also, GMB members, trade union members, are also members of the community that they live in. So 2 examples that I will give of my community work, but as a trade union labour London Assembly member, are 2 campaigns in Tower Hamlets. We saved Tower Hamlets buses. Sadiq Khan was having a consultation exercise to cut the D3 and the D7 in particular. A vigorous campaign by GMB members, many of whom are here, and the Tower Hamlets Labour Party ensured that we saved all Tower Hamlets bus routes last week. And just last night, 2 days ago, I attended a protest organized by Wapping residents with the local councillors outside the Royal Mints, where there's a proposal to relocate the Chinese embassy. China, a state with terrible human rights record and its treatment of the Uyghur Muslims, which is well documented. The proposal was to bring that embassy to Tower Hamlets. And again, working with local residents, yesterday Tower Hamlets Council, the planning committee, rejected that application. So it's not the end of the struggle yet, because there are other people who will be involved in making the decision, but the final decision. But I just want to give an example of what a political representative of the GMB can do for you, working with you and on your behalf, and certainly in my case, at City Hall. Why join the union? This is 1 finger, but 5 fingers is a fist. Unity is strength. And one thing we've learned from history, that when working people are divided on the basis of race, or gender, or class, or nationality, that we all lose. So that's why it is so important, especially the terrible times we are living in right now. The war in Ukraine, the worldwide economic crisis, the cost of living crisis here, that we actually work together, unite together, and join a union and join the GMB. And my final point is this. They say that we stand on the shoulders of giants, but in this case, we literally, Tower Hamlets, stand on the shoulders of giants. To my west is Brick Lane, with the proud history of struggle against racism and racist attacks going back to the 60s and 70s. And Abbas will probably quite talk more about that. To the north is Victoria Park, where the suffragists, women, over 100 years ago, fought for the right to vote. Further out is, you've got the Bechtel strike women. And again, the GMB is involved in a campaign to have a monument to the national girls. And to the south, Cable Street, where the Jewish community, Irish doctors, Class Solidarity's best came out to defeat the fascists, much before the National Front GMT, much love Cable Street. And people then realized the importance of a trade union and coming together. In the 60s, 70s, 80s, increasingly ethnic minority people, migrant workers, others started joining unions. We are an important part of the union. We are not going anywhere. Warren Kenya has had to go, but as he repeatedly says, equality is at the heart of the GMB. Everything that we do has got to be for all members of our community and who should all be in the GMB. So join the union, join the GMB. Thank you. Gathering of Somali brothers and sisters. So I feel really pleased, and I think it also shows the need for us to unite and organize. On a cold Friday evening, gathering like that doesn't take place. It takes place because it matters. Brothers and sisters, my relationship with the Somali communities goes back 30, 40 years. I'm not that old. But I do have a great deal of in common. My father was a sailor, jumped ship in East India dock. My father initially wasn't a union member, often went without being paid because he couldn't speak, he didn't know his right, and he didn't have people to represent him. But today we do have people who can represent us. We do have movements. We do have unions. And I'm proud
to be a member of the GMB Union. My day job also brings me in contact on a daily basis with many Somali organisations across the whole of London, whether it's in Redbridge, Barking, Barnet, Ealing, Hammersmith, Fulham, Kensington, Chelsea. And I have been working with the Somali community to ensure that there is a strategic voice. 10, 15 years ago, the Metropolitan Police used to say, who do we talk to? There are too many Somali organisations. The GLA used to say the same thing. The Home Office used to say the same thing. That was an excuse for them not to engage. Today, I can say proudly, and some of you might know, that there's an organisation called Council of Somali Organisations, which commands a membership of over 260 organisations. That's a mammoth body. Now, I know there are differences within the Somali community. Believe me, the community I come from, Bengali, we also have our differences. But we come together when we need to unite to speak to the outside world, and you need to do that. You can deal with your differences for another day. They will exist. They exist for generations. But please come together, come under an umbrella. I'm now going to move on to the topic that I've been asked to speak today here about. And I'm going to tell you a little bit of history, and sorry for those of you who may have been. Do you know that you are in the land of the history of trade union movement? This is where the matchmakers just over the road in Bo striked for what? For health and safety. Because of the phosphorus, the tip of the match were destroying their teeth and gums. That affected their health. Health and safety is a big issue. Dockers went on strike for increase of salary, sixpence an hour in the 18th century. The Labour, as has been stated here, the Labour Party was started by the trade union movement. I know quite often people might say, why join trade union? What have they done for us? The obvious things: holidays, 5 days a week, sick pay, protection. I'm proud to be associated with the Living Wage campaign. I work for a charity which was one of the founding sponsors of the campaign for Living Wage. The Living Wage makes a big difference. I used to be a part-time worker, and because I wasn't qualified, I was working 28 hours a week as a young man. Because I wasn't qualified, I used to get £1 less per hour. Now, £28 a week times 4 a month makes a big difference if you're on low income. I'm proud to be also part of the campaign that is bringing together some of the other low-paid workers across London. There are independent workers, but I'm proud to be a long-term member of the GMB, which represent people like you and me. The event that's been organized by Amina, I think, and I hope, is a beginning of many more to come. Amina, I don't know why you were saying your Somali wasn't good enough and you needed an interpreter. Sister, your Somali is better than my Bengali. I would also like to move on by saying that you are seeing today across the country, whichever sector you look at, whether it's nurses, whether it's teachers, whether it's our postal workers, whether rail workers, these people are not greedy. These people are not demanding unreasonable demands. These people are asking for basic level of pay so they could put food on the table. The people who are greedy are the board directors. You've seen the earning of the chief executive of the postal services. You've seen the earning of the director of some of the rail boards. They are the ones who are greedy. If we don't unite together, we will be forced further into poverty. Amina, I think you've organized an excellent event. The next challenge is to get everyone to sign up
and sign up for the GMB. It's an union that I'm proud to be part of, and I hope that you will also be part of. Thank you very much. Thank you. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمانتي ناد بدين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa halkan imaado magacayga waxaa la yiraahdaa Axmed Khaliif Jaamac Saalax waxaan ka tirsanahay baarlamaanka Somaliland marka hore barasho wanaagsan marka xiga aad baan ugu faraxsanahay inaan nimka caawa halkan joogo raantiina sharaf bay ii tahay inaan dad walaalahay oo Soomaaliya meel kasta iyo gobol kasta iyo deegaan kasta ka soo joogaan caawa inaan halkan kula kulmo waliba waxa farxadii ah inay meeshu mar walba ay u badan yihiin meelaha aan tuginta badan dumarka u badan waxyaabaha aan arkayna waxa kamid ah inay dumarku kaga fiican yihiin ragga markay noqoto inay nolosha horumar ka sameeyaan ayay markay intii aan halkan joogay meel kasta iyo wada kasta oo maraya waxaan arkaa hooyo iyadoo caruurta wada inta badanna waxaad moodaa responsibility family-gu inuu u wareegay hadda hooyooyinka insha Allah sida guryaha championka uga tiina waxaan jecelahay meel kasta inaad uga muuqataan waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaan joogo xaflad dadka af Soomaaligu dadka ka hadlaya af Soomaaligoodu xoogaa laakiin markaan dib u yara eego inta badan way fiican yihiin oo dadaan waligood wadankii aan tagin halkan ku dhashay dhaqankoodu halkan ku barbaaray haddana siday u hadlayaan ay fiican tahay muxuu ahaa markii dawladdu arkay walaashayda xildhibaanada oo waxay moodayeen inaan ku qoslayo kuma qoslayo waan kugu faraxsanaa sidaad u hadlayso marka hambaliyaan leeyahay waxaan kaloo idinku dardaarayaa kulay idinka halkan ku nool markastoo aad qurbo ku nooshiina waxaan kula talinayaa inay midnimadiinu ay mid ahaato oo aad side iska dhigtaan waxa dadka Soomaalida ah ka jira ama siyaasadda iyo fikradaha ay ku kala qaybsan yihiin halkan marka aad joogto dadka aad la nooshiin ma kala yaqaanaan cidaad tihiin iyo qabiilada aad kala tihiin marka waxaan kula talin lahaa markastoo aad halkan joogtaan inaad Soomaalinimada ku dadaashaan waayo Soomaalinimadu waa waxa aynu wada nahay waa Israa'iil wada nahay wixii ka hooseeyna waynu ka heshiin karnaa laakiin in Soomaalinimadeenu iyo mar walba ay midnimadiinu ay muhiim yihiin ahaato waa muhiim waxaan kaloo idinku dardaarayaa wadan baad joogtaan haddii aydan ka mid ahayn meel ama aydan xisbi aydan ka mid ahayn oo aad kala daadaadsanataan hadhow dhibteedin soo gaadha ma xalin kartaan marka waxaan kula talin lahaa inaad halkan aad isugu biyashubataan si hadhow duruuf kasta iyo dhibaato kasta oo idin soo gaadha aad u xalin kartaan annaga wadankii baanu ka nimi xildhibaan qofka halka iyo qofka xildhibaan halka ka adeersi different weyn baa u dhaxeeya farqiga u dhaxeeya waxa weeye idinku qofka idin matalay anytime baad heli kartaan waxaad kala hadlayso waxa weeye wadanihiina gaarka waa shaqooyinkiina waa caafimaadkiina waa wixiini anagoo issue-ga ma haysano inta badan aanu imika xildhibaan baan ahay dad baa soo doonto deegaan baan ka soo jeedaa mostly way yar tahay cidi weydiisa oo igala hadasha maxaa biyo noogu dooni weyday maxaa caafimaad noogu dooni weyday adu bal qiyaas qabiil dhan oo ku soo doortay oo adiga wax ka raba waxay ka rabaan haddii ma kala raado nibaa deyn lagu leeyahay waa inaad u bixisaa haddii la yiraahdo nibaa naag kufsaday kaale soo damina waa inaad waxyaabo aan bini aadamku ku dirsan karin baa lagu dirsanayaa midbaa mid wax ku dhuftay baa la oranayaa kaale soo damino nibaa aroosanaya kaale contribution bixi ninbaa dhakhtar ku jiro soo dhaawacmay kaale wixiisii bixi dabadeetana anu iminka siyaasadda waan ku cusubahayo berigii hore waan la yaabi jiray dadka Soomaalidu waxa ay siyaasadda ugu cararaan wax kale ma aha anaga isla xisaabtan ma jiro waxaad hadda moodaa baarlamaankaygan cusub inuu ku hor ka duwan xogaa la sir xisaabiyo dadku aqoontoodii iyo aragtidoodii ay soo yiro kordhiso oo wadciga lagu jiro hadda ay dadku ay soo fahmayaan waxyaabo aanu halkan aanu min waxa kamid ah inaan barano dadkan halkan jooga say u nool yihiin iyo sida nidaam ahaan u shaqeeyaan inta badanna qofku laba wax uu accountable u yahay marka uu political position jooga ama uu yahay xildhibaan yahay وأنا constituency صوت uu accountable u yahay iyo political policy party line kii uu ka soo baxayna waa inuu ku shaqeeyaa anaga inta badan ma jirto qabiil uma ku riinaya anaga
reer dhan oo ummad dhan oo reer dhan oo thousands of people isa ama 100,000 ama 50,000 baa adiga ku eeganaya haddaad sida ay iyagu rabaan aad yeeli weydo waxa la cid wax ka hoos qaadaysa ma jirtaan wadciga waa la socotaan marka waxaan idinkula dardaaramayaa ragga halkan joogay hooyooyinkii hablaha iyo walaalaha halkan joogay dhammaantiinba inaad mar walba midnimadiina ilaalisaan xildhibaanada idin shaqaynaysa inaad garabkeena aad hor istaagtaan meelna aad isugu biyo shubataan oo aad meel aad yacni aad leedihiin ood u tirsantihiin waa inaad yeeshaan mar kale barasho wanaagsan aadna waad ugu mahadsantahay xildhibaanada halkan ugu soo martaqaato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد ما أنتم قم هذنقيا ولا شيء نقالقة كونسل الآمنة حفلة وين السوق ما أنت السوق بقابسي وفد وين ممكن جي ام بي نو كانتي تاسو دون يسدد كشقالها إن لك كسوروران إن شاء الله الحقوق دودا هلان وحويان دتكن آد وقد يعسين وحيابها أنت قبضا عدد دودا مجرته إمك فيري ساد شيء كذا إمك كل شيء أنا مقنعي فيري ساد لما بريتش باكر كشقية كبني كشقية ووقت السلاد اللوجي دي إنه كانوا نوجي بكشكين الرتاس مركز اليونين لأنت يوم حيهين عدو الدفاع ده حقوق ده شغالها تاسا كمده وحيابها سقط عدل لجاهلية مركز بليز كم فورورد إن التماديد وأدل هذا الشيء أمدت تسوق الشيء جي ام بيجا حقوقها قد تساعد حقوقها قد ما يقول بوشي ده يوقاتي تاسو مهم أردتها والله آد بنقولنا حينا كلك النوجي كشكيني شماشو كشقيني لودي ده وقت الصلاة ولا مركز كاديد تجيسيد كدرسوا وقتك كدرسوا نص ساعة بريك تايم كده هذا 6 ساعات وطبق ساعات مركز وحيابها حقوق قفك مركز أنا قرنين أي كلهم صدتها وحلوب بها يوقفوا الدوضة ولا حضلا إيفنت كان كل كوكب ما أنت كل كوكب عندنا أويرنس قال الملك اللي جيو بارك اللي جيو عدي كلام دي واتساب كينا السوشيال ميديا اللي قبل هذول إن شاء الله تعالى ورن آد مهمة دتك شغالين ودك آمن واتكم هسنت آد ياد واتكم هسنت ولا القعدين آد ياد واتكم هسنتين خير مدينة شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي ام بي وتريد يونيون واي ururka shaqaalaha oo wadanka Ingiriiska GMB wuxuu qaban karaa dadka shaqeynaya kontraadkooda hadii oo kontraat yahay maana job title waxa la fiiriyaa iyo job prescription wax kasto dadka xaqooda oo meesha kontraatka ku jira la fiiriyaa iyo saacadaha dadka shaqeynaya iyo wax kasta oo shaqo ah oo dhibaatada shaqo ku hayso ana GMB la xiriir kartay iyo maxaa kale hadii oo grievance-na oo wax dad qof la dagaashid ama wax jiro oo rabsho jiro oo shaqada GMB la xiriiri karta marka waxyaalo badan oo GMB sameey kar lacagtana waa iska hadaa shaqeynaysa balawada maana waxa waaye member naqan karta lacagtiisa waa lacag iska yar waaye aniga naftirkeyga 20 sano wax ka badan aan GMB la shaqeynooya waxyaalo badan aan la qabtay hadii oo company 300 qof ka shaqeynay hadii oo ay 150 qof oo member yahay ama 150 iyo hal hadii member yihiin GMB majority waa meeshaas recognize naqanay xafiis lahaana wax kasto ay qabanay hadii oo member ka yar 150 balata la sameeyo election amal dhaxdiisa shaqaalaha la weydiina hadii oo maana ay vote la sameeyo oo majority noqdo dadka GMB rawo waa recognize naqana meesha xafiis bay ka fura sida Uber oo kale email kale Hitro kulli maana GMB recognize waa sababta wuxuu recognize ku majority member ka majority marka waxyaalo badan oo maana GMB qabanaya jira legal advice iyo conference ay sanad kasto Brighton la taga Blackpool Manchester ETUC waxa way trade union congress la dhahaa unionada dhan oo ku yaalo wadankan waxay ka hoos yimaada TUC marka saas waxaan dadkeena u sheegaynaa waa ina GMB join noqda insha Allah أسدي نوسا هاعليه بسلوك لها أسدي نوسا ما فراها بسلوك لها أسفها قويو هذا سريه عنك هذايا أسفها قويو هذا سريه عنك هذايا أسمك وارو هيو
Sidee noo saacideen balsalug lahaa sidee noo samafarahan balsalug lahaa asibaha goyno hada sareegan ka qaadaya asibaha goyno hada sareegan ka qaadaya asama ku waro hoyo sarta bahera shwa Can